Okay. So just I say one time my evening activities. Evening is a very important part for everybody, especially for a student. I'm a student. I remain very busy in this time because I have to do many duties. First, I say my Maghrib prayer. Then I take light snack and sit to read. I read all the important subjects. I complete my homework for school if I have any. I can read with deep attention. I watch TV for sometimes. I help my mother in the kitchen. I help my younger sister in her reading. I spend sometimes with my parents, and actually, the evening activities are very important in my life. That's all about my evening activities. So, who want to say first without saying? Miss, Miss, I am Mohini. Yarif. Miss, It's I am me, Mohini. জারিফ। আচ্ছা, সো আমরা একটু মোহিনীর থেকে একটু শুনে নিই, তারপর ইটস মি জারিফের কাছে যাব। ওকে, সো মোহিনী স্টার্ট। My evening activities. হ্যাঁ, না দেখে Evening, বলার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? okay. Evening is a very important part of our life, especially for a student. I am a student. I remain very Can I stop the share? yes. Everyone say yes, you can stop the share. Yeah, you can stop the share. Yes, you can আচ্ছা, stop The share. Sanjana, can I stop the share? Okay, so you can take a screenshot. Okay, so now carry on, Mohini. Miss, fast থেকে বলবো? No need to say from the beginning, you just carry on. Okay. First, I say my evening prayer, then I take my evening snack and sit to read. I read all my important subjects. After complete my study, I spend time with my parents and watch mobile sometimes. I help my mother in the kitchen. Uh, Actually, I think that the evening activities are very important No in worries. our life. Thank you, Mohini. Now it's me, Jarif. Shanjana, did you complete your writing? লেখা কি কমপ্লিট করেছে? না, রেসপন্স করতে হবে। রেসপন্স না করলে তো আমি বুঝবো না। ঠিক আছে? যদি বলি নো, then I will share the slide or you can take a screenshot. এটা স্ক্রিনশট নিয়ে লেখা শুরু করব এবং পড়তে শুরু করব। ঠিক আছে? বসে থাকবো না ক্লাসে। Okay, Miss, can I start? Yes, you can start now. Okay, my evening activities. Evening is a very important part for everybody, especially for a student. I'm a student. I remain very busy in this time because I have to do my duties. First, I see my market pair, then I take class next and sit to read. I read all the important subjects. I complete my homework for school. If I have any, I can read with deep attention. I watch TV for sometimes. I help my mother in the kitchen. I help my younger sister, and in reading, I spend some time with the parents. Uh, Actually, the evening activities are very important in my life. Okay. Thank you, Zarif. Then next, hand raise করবো। We just start reading, then when after just phone me, then I will go. আচ্ছা, তাহলে আমি আস্ক করি না? সায়ান বলবো, সায়ান। যেহেতু কেউ নিজের থেকে বলছে না, তারপর নাবিল। ওকে? Okay. Evening is very important for everyone, especially for a student. I am a student. I remaining to my to busy in this time because I have to do many duties. Firstly, I go to the I do my prayer. After that, I go to my study table and study. In the evening, I finish my all important subject and my homework. And after that, I help my brother and sister and watching TV. After some time, I am ওয়াচিং টিভি বলা যাবে না, আই ওয়াচ টিভি ফর সামটাইমস। ঠিক আছে? I- কন্টিনিউয়াস না, এটা প্রেজেন্ট ফর্মে বলতে হবে।
থ্যাংক ইউ শায়ান। সো আমরা কি করব, লাইক আমি দেখতে পাচ্ছি আরদিতার মতো আমরা সবাই নিজেকে বলার চেষ্টা করব। তাহলে হচ্ছে কি আমি যখন আস্ক করব তোমাদেরকে দেন ইট ইজ ইজি ফর ইউ। ওকে, সো Thank you, miss. আরদিতা সে নাও। থ্যাংক ইউ শায়ান। আরদিতা বলবো গ্লাস পানি। আরদিতা সাউন্ড দিব। ওকে, My evening activities is very important part for everybody, especially for a student. I'm a student. I remain very busy in this time because I have to do many duties. First, I say my Maghrib prayer. Then I take light snack and sit to read. I read all the important subjects and I complete my homework for school. If I have any, I read deep attention. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো যাদের হচ্ছে যে আমাদের ইভিনিং অ্যাক্টিভিটিস ডান, তারা ট্রাই করব যে এই কোশ্চেন গুলো লিখতে and memorize. Okay, you have to write it down and memorize and I will ask you. Okay, যে কতগুলো কোশ্চেন আমরা না দেখে বলতে পারি এবং লিখতে পারি। আচ্ছা, নাও আচ্ছা, সামিন বলবে। সামিন, we just talk about evening activities. সামিন, কুইক। সঞ্জনা, আমরা কি পড়ছি? সঞ্জনা, নো, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে you are not writing, you are not My evening activities. Evening is a very important part for everybody, especially for a student. I am a student. I remaining very busy in this time because I have to do many duties. First, I say my Maghrib prayers. prayer. Then I take light sand and sit to read. I read all the important subjects. I complete my homework for school if I have any. I can read with deep attention. I watch TV for sometimes. I help my mother in the kitchen. I help my younger sister in her reading. I spend sometimes with my parents. ওকে, আমরা দেখে Actual দেখে বলছি যেহেতু, ঠিক আছে, ইটস ওকে। আমরা কে এখন না দেখে বলতে পারবো সেটা বলো, ইনস্ট্যান্ট, যে এই মুহূর্তে আমরা ইভিনিং অ্যাক্টিভিটিস না দেখে। Yes, I can say. ডাইরেক্ট তো বলেছি, এনিওয়ান হ্যান্ড রেজ করব। এখন শুধু ইনস্ট্যান্টলি যে বলতে পারবে তার পড়াটা নিব এবং নেক্সট ক্লাসে সেটা পুরোটাই নিব। আচ্ছা, হ্যান্ড রেজ করবো। উমাইজা, না উমাইজা সে, উমাইজা। My evening is the most important part for everybody, especially for a student. I am a student. I remain very busy in this time because I have many duties. First, I say my Maghrib prayer. Then I take light snacks while watching TV. After that, I sit to read. I read all the important subjects and I read with deep attention. I also finish my homeworks if I have any. I sometimes also help my mother in cooking and my little brother in studying. Actually, the evening activities are the most important duties in our life, in my life. গ্রেট, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সব বন্ধ করো, আস্তে আস্তে। Okay, so the last time I just shared the slide and you read this one the last time, everyone together. আমরা একসাথে পড়বো, তারপর আমরা স্লাইডে যাচ্ছি। My evening activities, start.
My evening evening is a very My important evening thing, activities especially for a is student. I very am My important evening very activities busy if in I am a this evening time. is student for a very student. I I have am a important to part student. do of I remain very busy in this time because I have many and projects I go to to pass, my next and week and on I which like subject I that do end of my my homework, project. I read all the do important homework projects for and this complete week. my homework I have for school. If I have any, I can read with I deep read attention. favorite book. I watch Since TV I for used to some do for time. subject, I I help help my my mother mother in the in the kitchen. kitchen. I help my Help my younger sister younger in sister in reading. her reading. Spend some I time spend with them. some time I with my like parents. Actually, evening activities are very important in life. Important for life. Okay. So your task is you just read 20 times all the time I say it. I say it. So you read 20 times in front of the mirror and give the presentation same thing like 20 times and make videos. Okay. অনেকে মনে করছে যে অনেক ইজি কিন্তু এটাই অনেক সময় আমরা স্পিকিং এ বলতে পারি না বা কারোর সামনে আমরা বলতে পারি না। সো এটাই আমরা বারবার করে প্র্যাকটিস করে ভিডিও মেক করব। ওকে? And then to practice this one, write down these things. The national flag and map on Bangladesh. এটা একটু লিখে ফেলবো সবাই। When was the national flag of Bangladesh first raised? 2nd March 1971. Where was the national flag first raised? Where মানে জায়গা বোঝাচ্ছে। In Dhaka University. Who first raised the national flag? ASM আব্দুর রৌফ। মনোযোগ দিতে হবে। আচ্ছা, বিশেষ করে সানজানা, হ্যাঁ, একটু ফাস্ট হইতে হবে। আউটসাইড বাংলাদেশ, where was the national flag first raised? ঢাকার বাইরে, বাংলাদেশের বাইরে প্রথম কোথায় এই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটা উত্তোলন হয়েছে? In Pakistani High Commission at Kolkata. What is the color of the national flag of Bangladesh? A red circle bestowed with deep green color. Here bestowed means হচ্ছে given or প্রদত্ত. Who is the designer of the flag? Kamrul Hassan. What is the measure of flag? 3:5. And which country's national flag is similar with our national flag? The national flag of Japan. Okay. Miss, can you say a country that there's people also speaks Bangla? Sorry, I didn't get you, Zari. Can you say another country that country people speaks Bangla? There's the international language. They also speak Bangla. No, you tell. There's Sierra Leone. Okay. In Africa, I think. Great. So from this time, you can practice like GK, general knowledge. So it is very good for your career, for any competition exam. So এটা খুবই ভালো হবে. And in the meantime, if you read GK in English, then it will help your English also. So you have to learn question and answer both. এবং বোধটাই লিখতে হবে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। আর আজকে পড়া কম ধরবো, নেক্সট ক্লাসে সব পড়া ধরবো। ঠিক আছে, এখন লিখবো খালি, লিখে লিখে পড়বো। সামিন বুঝতে পারছি? আমাদের একটা ক্লাসে হচ্ছে পড়াটা দেই, নেক্সট ক্লাসে পড়াটা নেই। Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে আজকে শুধু পড়াটা নিব, বুঝবো এবং লিখবো। After finishing your writing, try to practice these 8 question and answer, maybe 8, you can count. 8 question and answer, as you can say yourself in without saying, না দেখে যেন নিজেকে ask করতে পারো এবং নিজেকেই বলতে পারো। নিচের প্রশ্ন কি মুখস্থ করবো? হ্যাঁ, কোশ্চেন অবশ্যই, তার জন্যই তো দিলাম, যাতে করে তুমি যে কোনো সময় কোশ্চেন গুলো কাউকে ask করতে পারো। And by learning question, you can, it is helpful for your speaking also.
Okay, done everyone? Hello. Show your copy. কপিটা দেখাবো কার কতটুকু হয়েছে। আচ্ছা, সো আমি তোমাদেরকে একটু টাস্ক দিচ্ছি এবং 10 মিনিটস এর একটা টোটাল টাইম দিব, যেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ান। সবাইকে এটা দেখতে পাচ্ছি কিনা আগে একটু বলো, আমাকে একটু সাউন্ড দিয়ে শিওর হও যে এটা দেখতে পাচ্ছি কিনা। ক্যান ইউ সি দিস? Yes, miss. সো ইউ টেক এ স্ক্রিনশট সবাই, এভরিওয়ান। আমরা একটা স্ক্রিনশট নিব। ডান, সবাই Yes, দেখাবো ডান। And take another screenshot, this one also. এটাও নিব। ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু আজান দিচ্ছে টোটাল 10 মিনিট দেখবো, কারো যদি নামাজ থাকে নামাজও পড়বে এবং এটা করে ফেলবে। সো কাজ হচ্ছে যে এই এটা একটু পড়বো, প্যাসেজটা পড়ে you have to fill up these things or choose this multiple choice and you have to do this fill in the blanks. ঠিক আছে, সো এই দুইটা আমরা করব এবং পাশাপাশি কোশ্চেন গুলো আমরা মুখস্থ করে ফেলবো। সো টোটাল 10 মিনিটস, ওকে, 10 to 15 minutes. Understand? Teacher, yes, teacher. সবাই কি পেয়েছি আমরা? You got Yes. the passage? আচ্ছা, তাহলে এটা Yes, একটা miss. হচ্ছে দেখবো, তারপর আমরা অ্যান্সার মিলাবো কার কয়টা হচ্ছে। ওকে, সো হিয়ার একটা প্যাসেজ আছে কার সম্পর্কে? রবার্ট ব্রুস was the king of Scotland. সে স্কটল্যান্ডের কি ছিল? রাজা ছিল। He loved his country, his men and the freedom of the country. সে তার দেশকে ভালোবাসতো, মানুষকে ভালোবাসতো এবং স্বাধীনতা মানে স্বাধীন দেশটাকে ভালোবাসতো। In return, মানে সে যে ভালোবাসতো এই জন্য সে রিটার্নে কি পেত? The people of his country also loved him. মানে তার দেশের মানুষও তাকে ভালোবাসতো। ক্লিয়ার? আব্দুল আহাদ লেখা আছে, মেবি আহির, মনোযোগ দিব ক্লাসে। Once the English attacked his kingdom with a large number of soldiers. আমরা যদি অর্থ না বুঝি সেই ক্ষেত্রে আমাকে আস্ক করবে, ওকে? Once the English attacked his kingdom with a large number of soldiers, Robert Bruce fought bravely. সে খুব ব্রেভলি যুদ্ধ করেছিল তাদের সাথে। But the enemy killed many of his soldiers. কিন্তু সেই শত্রুরা তার সোলজারকে মানে সৈনিকদেরকে মেরে ফেলছিল। A good number of the soldiers were also wounded. Wounded মানে হচ্ছে আহত হওয়া, ক্ষত হওয়া। Okay. At last he was defeated. Defeated মানে কি? What is the meaning of defeat? হেরে যাওয়া, পরাজিত হওয়া। পরাজিত হওয়া। তার মানে পরাজিত। পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। Robert Bruce wanted to free his country from the English yoke. Yoke means হচ্ছে দাসত্ব, ইংলিশদের এই দাসত্ব, এই শাসন থেকে সে তার দেশটাকে কি করতে চাইছিল? স্বাধীন করতে চাইছিল, ফ্রি করতে চাইছিল। He fought mainly battles against the enemy. সে যুদ্ধ করেছিল শুধুমাত্র এই শত্রুদের বিরুদ্ধে। The English were such much stronger, so his soldiers fled away for fear of their lives. মানে ইংলিশরা ছিল খুবই স্ট্রঙ্গার তার সোলজার থেকে, এই জন্য দেখা যাচ্ছে মানে যুদ্ধের মাঠে থেকেই তার সোলজাররা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের নিজের লাইফের ভয়ে। So each time he fought was defeated. প্রতিবারই সে দেখা যাচ্ছে কি পরাজিত হয়ে যাচ্ছে। At last he gave up the attempt and went into a forest. সে তারপর এটা পুরো ছেড়ে দিয়ে সে মানে জঙ্গলে চলে গেল, বনে চলে গেল। He took shelter in a cave there. সে একটা কেভে সেখানে শেল্টার নিয়েছিল। One day Robert Bruce was lying in his cave and thinking of his fate. তার ভাগ্য নিয়ে সে চিন্তা করছে শুয়ে শুয়ে। He was in dejected mood, মানে হচ্ছে sad mood, বিমর্ষ মুডে সে তখন ছিল। Suddenly his eyes fell on a spider. মানে তার একটা চোখ গেল কোথায়? স্পাইডারের দিকে, মাকড়সার দিকে। It was trying to reach the roof in one corner. একটা কর্নারে সে ছাদটা কি করতে চাচ্ছিল, মানে রুফে উঠতে চাচ্ছিল। But it fell down. এটা পড়ে যাচ্ছিল।
He tried for the second time. দ্বিতীয়বারও সে ট্রাই করেছিল, but failed to climb up. কিন্তু মানে উঠতে সে আবারও ফেল করেছে। It failed several times. অনেকবার সে ফেল করেছে to reach there where it wanted to go. মানে সে যেটা চেয়েছিল where it wanted to go, ওখানে যাওয়ার জন্য বারবারই ফেল করছে। এটাই তার মনে দাগ কেটেছিল যে সে যদি পারে, বারবার হেরে যাচ্ছে, আবার সে ট্রাই করছে, এটাই তার মনে যেতে সে যখন আসলো তখন আসলে পরের কাহিনী আমরা জানি যে সে লাস্ট বার সে জিতেছিল। আচ্ছা, সো নাও জাস্ট ডু দিস। রবার্ট ব্রুস ওয়াজ কি ছিল? ট্রেইটর, Patriot. Miss Patriot. প্যাট্রিয়ট। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ প্যাট্রিয়ট? Miss Miss দেশপ্রেমিক। his দেশকে country and ভালোবাসে, wants to দেশপ্রেমিক। defend it from anything. Yes. People of his country dash him. কি করতো? Respected him. Respected, তাকে রেসপেক্ট করতো। The English had dash soldiers. Many soldiers. Many soldiers. The plural of enemy is, enemy plural-টা কি? Enemies. Enemies. And Enemies. MES. 1, 2, 3, 4. Which one? Miss three. Three. So can you say what is the rules here? If here is enemy Y and here IES. When The rules. জারি বলো, রুলসটা বলো। Yes, I forgot that rule, but I just remember that Y এর পরিবর্তে IS বসে একটু মনে আছে That কিন্তু শুধু means একটু মনে Y থাকলে Y টা drop হবে, drop হয়ে I হবে and ES add হবে. That is the rules. Okay, the plural of enemy is enemies. And number E, the present form of plead is, present form কোনটা? flee. Flee. পালিয়ে যাওয়া, পালিয়ে গিয়েছিল। Clear? Yes, Yes. miss. And then this one, এটা করেছি? Yes, Yes, miss. Okay, so here Robert Bruce was the king of Scotland. He was a great Lover. lover. এখানে patriot কই? Patriot তো নাই। কে বললো patriot? আমাদের যে Lover. বলা আছে না, fill in the gap in the following passage with a suitable word from the box. এই box থেকে নিতে বলেছে, অন্য জায়গা থেকে ধার নিতে বলে নাই। তাহলে কি হচ্ছে? He was a great lover of his country and dash dash brave man, কি হবে? A brave. And brave man, তাহলে B টা হচ্ছে He fought many battles against the English dash free, কি হবে? To free, very good. C number হচ্ছে 2. To free his country from Them. from them. But he could not win Any. any battle. He could not win any battle because the English soldiers were stronger than His. তাহলে F হচ্ছে his. So his soldiers would run away from the battle Field. battlefield থেকে রান হয়ে যায়, পালিয়ে যাচ্ছিল, গিয়েছিল। Once many soldiers of England Attack. attacked his kingdom. He fought against them bravely. His enemies killed and Wounded. তাহলে কি হচ্ছে? His enemies killed and wounded many of his soldiers and at last he lost the battle. কার কয়টা হয়েছে? যে মানে 10টা, তাই না? 10 কে কত পেয়েছি? Miss I did 10 out of 10. Miss 10 out of 10. Really? So you just give the mark. Yes, miss. Okay, thank you, Zarif. You give the mark in your copy and write down like উমাইজার মতো করে লিখবো, লিখে আমাকে একটু কপিটা শো করো। যেহেতু লাবিব দড়ি করেছে, লাবিব বুঝতে পেরেছে কি করতে হবে আমাদের? Yes, Miss, I do many model questions in my class. Very good, good.
সো মডেল কোশ্চেন করলে আমাদের অনেক মানে বেসিকটা ক্লিয়ার হয়। আচ্ছা, সো 10-এ 10 কয়জন পেয়েছে? Umayza got 10 out of 10. Then Zarif 10. Anyone? Miss, me also. হ্যাঁ, উমাইজা তো আমি নাম বলেছি। আচ্ছা, এবং শুধু মডেল কোশ্চেনের এইগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা কি করতে পারি, এই রবার্ট ক্রুজের কাহিনীটা আমরা সুন্দর করে ভিডিও করতে পারি। এম আই রাইট? করা যায় বলো প্রেজেন্টেশন হিসেবে? Yes. সো তোমাদের টাস্ক, আল্লাহ যদি রহমত দেয় তোমাদের উপরে, হ্যাঁ, যে সবাইকে বলবো ভিডিও মেক করার জন্য। আমরা একটু সবাই হ্যান্ড রেজটা নামিয়ে ফেলবে, এখানে আমার প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটা ডান, এটা ডান। কোশ্চেন অ্যান্সার ডান করেছি সবাই? Yes. আচ্ছা, সব পড়া তো আমি মোটামুটি পরেই ধরি। এই পড়াটা ইনস্ট্যান্ট কে কে আমাকে দিতে পারবে যে মিস আই ক্যান টেল দিস কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার উইদাউট সিং? I can see. পারবো? If I can 6 question and answer. ওকে, কি হয়েছে? মোহিনী 6টা কোশ্চেন, তারপর ইফতেখার, সামান্তা, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? সাইদ, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? জারিফ পারবো না? আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তাহলে এখন যেটা করব যে জোরে এটা একটু পড়ি সবাই আবার। When was the national flag? হ্যাঁ, সবাই একটু লাউডলি পড়বো, 2 times, 2বার পড়বো। 2nd March 1971. When was the national flag of Bangladesh first raised? 2nd March 1971. Where was the national raised? Dhaka University. Raised the High Commissioner ASM Abdul outside Bangladesh. আমি একটু সাউন্ডটা বন্ধ করে দিই। আমি রিকোয়েস্ট করব নওশিন, মওরিন, আবিদ, তাহসিন, জারিফ ভিডিও বন্ধ করলে তাহলে তো ক্লাস থেকে বের হয়ে যাব। এবার আবার পড়ো, সবাই জোরে সাউন্ড দিয়ে পড়ো। আমার এখন রিড ইলেকট্রিসিটি লাউড। আসে। আচ্ছা, মওরিন ঠিক আছে, বাকিরা মিফতাহুল, হ্যাঁ রিড করো। Read loudly. outside Bangladesh, where was the national flag? National flag is similar with our national flag. The national flag of national flag of Okay, সবাই একটু পড়তে থাকে, আমি একটু পাশাপাশি একটু ধরি, রিডিংটা একটু ধরি কার কি অবস্থা। ওকে, আচ্ছা, তাহসিন একটু রিড আউট। তাহসিনের পরে সামারা একটু পড়বে। When was the আর national বাকিরা মেমোরাইজ করে ফেলবো, বসে থাকবো না, জারি বুঝবো না, মুখস্থ করে ফেলি। 2nd March 1971? Where was the national flag first raised? In Dhaka University. Who first raised the national flag? ASM Abdul Rob. সাউন্ড Outside বন্ধ করে দিয়ে ক্যারি করি, হ্যাঁ সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে আমি আরেকজনটা শুনছি, বাট তুমি চুপ থাকবে না। সামিন রিড আউট। সামিনের পরে নওশান একটু রিড করবে। সামিন। When was the national flag of Bangladesh first raised? Raised, রাইজ না, raised. Raised. 20th March 1971. এটা বলবো 2nd March 1971. 2nd March 1971. Where was the national flag first raised? Raised. In Dhaka University. Who first raised the national flag? ASM Abdul Rob. Outside Bangladesh, where was the national flag first raised? In Pakistan High Communication at Commission.
পাকিস্তানি হাই কমিশন এট commission at Kolkata. আচ্ছা বা What আমাদের is যাদের মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে চেষ্টা করব নিজেকে না দেখে ধরার জন্য, হ্যাঁ সবাই এখনই মুখস্থ করে না দেখে ধরি। তারপর what is the color of the national flag of Bangladesh? হুম, A red circle westward with deep green color. Who is the designer of the flag? Kamrul Hassan. What is the measure of flag? 3.5 3 Miss Italy. which one? Miss This one measure এটা? yes miss. What is the measure of flag? মানে ফ্ল্যাগের মাপটা কেমন? What is the measure of flag? 3:5. Then Which country's national flag is similar Similar. with our national flag? The national flag of Japan. জাপানের সাথে আমাদের বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটা সিমিলার, তাই না? রেড Yes. রেড ইটস ওকে, জাস্ট গ্রিন এন্ড হোয়াইট। আচ্ছা, সো এবার একটু আমাদেরকে কাকে জানি বলেছিলাম পড়ার জন্য। Miss Naushan. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ জারিফ টু হেল্প মি। সো নাও নওশান এন্ড সানজানা একটু পড়বো। নওশান আস্ক করো সানজানাকে। When was the national flag of Bangladesh first raised? সানজানা সাউন্ড দিব, সাউন্ড দিয়ে বলো। 2nd March 1971 হ্যাঁ, দেন ক্যারি অন। Where was the national flag first raised? in Dhaka University. Who first raised the national flag? ASM Abu Rob. Outside Bangladesh, where was the national flag first raised? In Pakistan. পাকিস্তানি হাই কমিশন কলকাতা, কলকাতার পাকিস্তানি হাই কমিশনে হয়েছে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ইফতেখার ইউ আস্কড টু আদ্রিতা, বাকিটা করে ফেলবো। ইফতেখার ইউ আস্কড টু আরদিতা, এখান থেকে করব। হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ ফ্রম হিয়ার? What is the color of our national flag of Bangladesh? A red circle bestowed with deep green color. Okay. Who is the designer of the flag? Kamrul Hassan. What is the measure of flag? 3:5. Which country's national flag is similar with our national flag? Some sort of Japan. Okay, Samara has written here, Miss, can I ask you a question? Okay, ক্লাস শেষে আমরা তাহলে আছি, হ্যাঁ সামারা, আমাকে একটু মনে করেন। আচ্ছা, এবার আমাকে একটু বলো তো কারো কোনো প্রবলেম? এই যে রিড করতে অনেকে তো বলতেছে রাইজ রেজড, হ্যাঁ কারো প্রবলেম? একটু পড়ে দেখি। উমাইজা, আনা, নাবিল, আবিদ। তাহলে কাজটা কি? এটার পুরোটা মুখস্থ করব, না দেখে বলতে হবে। ক্লাসে পড়া শিখে আসলে আসবো, আদারওয়াইজ ক্লাসে আসবো না, মানে কোচিংই বন্ধ করে দিব, তাই না? আবিদ, বুঝতে পেরেছি? Yes miss. মানে শুধু অ্যান্সার না, উইথ কোশ্চেন। লাবিব, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes miss. লাবিব, মানে লাবিবকে দেখলে খুব কনফিডেন্ট মনে হয় যে মানে সব পারে। একটু লাবিবকে জিজ্ঞাসা করি তো, লাবিব আমাদেরকে কয়েকটা কোশ্চেন বলো না দেখে। না, ও যে খুব আয়েশ করে বসে আছে, খুব কনফিডেন্ট নেই। লাবিব বলো। লাবিব পানি টানি খেয়ে শুরু করতেছে। ওকে লাবিব, স্টার্ট। Miss, what's the question? No, আমি কোশ্চেন বলবো না, I already said you have to say the question and answer both. Now he is in big trouble. He is itching his I head. only learned all the No, answers. শুধু অ্যান্সার তো এটা এক লাইনের অ্যান্সার কি শিখবো একটা ওয়ার্ডের? আমি তো কোশ্চেন সহ বলেছি শেখার জন্য। তাহলে It's এটা হচ্ছে only one. উইথ কোশ্চেন। আচ্ছা, জারিফ কয়েকটা বলি, জারিফ একটু শোনাই দাও সবাইকে। জারিফ, you are muted. Sorry, I can't hear you. Okay, where was the national flag of Bangladesh first raised? 2nd March 1971. Where was the national flag first raised? In Dhaka University. Who was the first raised in the national flag? ASM Abdul Rob. Outside Bangladesh, where was the national flag first raised? In Pakistan High Commission at Kolkata. In Pakistan, where is the color of national flag of Bangladesh? A red circle between the deep green color. Who is the designer of the flag? Amrul Hassan.
what is the measure of the flag? 3:5. ওকে, থ্যাংক ইউ। বিগ ক্ল্যাপ ফর জারিফ। একটা কোশ্চেন বাকি ছিল। এক্সেলেন্ট জারিফ। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে যে এগুলো যদি আমাদের বিসিএস এ বা বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে অ্যান্সার গুলো আসে, তখন যদি পারি তাহলে এসে মিসকে মিষ্টি খাওয়াইতে হবে। এম আই রাইট? বলো, খাওয়াবে না? আচ্ছা, উমাইকে খাওয়াবে না। ঠিক আছে? সেগুলো হচ্ছে জিকে জেনারেল নলেজ, এগুলো শিখতে হবে। নাও, হোয়াট ইজ লিপ ইয়ার? এটা আমি কাটায় কাটায় 5 মিনিট সময় দিব। 5 মিনিটের মধ্যে শিখতে হবে। হোয়াট ইজ লিপ ইয়ার? ইয়েস্টারডে ইট ওয়াজ লিপ ইয়ার 29 ছিল, তাই না? ফেব্রুয়ারি 29। In an ordinary year, if you were to count all the days in a calendar from January to December, you would count 365 days. But approximately every 4 years, February has 29 days instead of 28. ফেব্রুয়ারি মাসটা 28-এর পরিবর্তে 29 হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে গতকাল ছিল। So there were 366 days in the year. তখন ওটা 366 days হয়। This is called a leap year. This year 2024 is the leap year. Am I right? So এটা instantly বলতে হবে, what is leap year? So every month in February 28 days, but after 4 years it will more 1 days, that is 29, and that is called 20, that is called leap year. And in leap year the days is 366 days. ঠিক আছে? So এই leap year নিয়ে আমরা একটা মানে এটা শিখে ফেলি, তারপর এটা আসবো। Will I give 5 minutes? সবাইকে 5 মিনিট দিব? Say something, নাবিল, তাহসিন। লিপিয়ার বলে তারপর আমার থেকে ক্লাস থেকে বিদায় নিতে Yes, হবে। we আচ্ছা, can give everyone 5 minutes to to memorize memorize. this or for present. Yes. তাহলে এই যে নওশানের মতো নিজের মতো করে আমরা একটু প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করি, হোয়াট ইজ লিপিয়ার। এবং যখন বলবো এর আগে আমাদেরকে নাম, ক্লাস, স্কুলস নেম সেটাও বলতে হবে, হ্যাঁ? সো বি প্রিপেয়ার্ড ফর 5 minutes, within 5 minutes.
Okay, so I hope done. Acha. So first, who want to say? Raise your hand. আচ্ছা, hand raise করে রাখবো। Okay, Labib say, what is, okay, Shireen, our class will start at 7. So you can join at 7. This is class 5 and 6. So I think your class will be 7. So 7 is join for Labib. Unmute yourself. Okay, so what is leap year? Okay, miss. Assalamualaikum everyone. My name is Saud Mohammad Mahir Labi from class 5 English version. Today I'm going to speak about the leap year. The leap year is to count in and calendar January to December. You have to count 365 days. But Every 4 years. But after 4 years, it will be 29 February instead of 28. So there we have to count 366 days in the leap year. This is called leap year. Thank you, Labib. Thank you, miss. Okay, thank you. আচ্ছা, তাহলে আমাদের হচ্ছে যে গ্রুপে পড়া দেওয়া আছে, আমরা চাইলে লিপ ইয়ার বলে আস্তে আস্তে আমরা লিভ নিতে পারি। ঠিক আছে, লিপ ইয়ারের পরে আমরা লিভ নিতে পারি। ওকে, সো নাও আমি লিভ নিতে পারবো এখন? হ্যাঁ, ইউ ক্যান লিভ নাও। সবাই লিভ নিতে পারবো, মানে লিপ ইয়ার প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে। সামারা, আসসালামু আলাইকুম। সামারা। Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Samara Morshed. I'm in class 5. My school's name is St. Francis Xavier Catholic School and College. And I'm also a student of clear course Peace English. So today I'm going to speak about a presentation which is about leap year. In an ordinary year, if you were to count all the days in a calendar from January to December, you would count 365 days. But after every 4 years, every 29 days. That is called leap year. It is called leap year. Okay, thank you, Samara. আচ্ছা, Samara, do you have any question? Yes, miss. মানে শেষে বলবে এরকম কিছু? Yes, miss, I have a confusion. আচ্ছা, তাহলে তুমি মিসের নাম্বারে ফোন দিও রাত 10টায়। মিস, আপনি নাম্বারটা একটু শেয়ার করলে ভালো। আচ্ছা, আই এম রাইটিং দ্য নাম্বার। আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম জারিফ বলতে থাকি, সামারাকে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। জারিফ সাউন্ড দিয়ে বলবো। হ্যাঁ, What is leap year? College today I want to talk about what is leap year. In an ordinary year, if you were to count all the days in a calendar from January to December, you would count 365 days. But approximately every 4 years, February has 29 days instead of 28. So there are 366 days in the year. This is called a leap year. This year, 2024, is the leap year. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ জারিফ। আমি সামারাকে ফোন নাম্বার দিতে যাই, জারিফকে ফোন নাম্বার দিয়েছি। সরি। 01760152028 01760152028 পাঠিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, নাও সামিম। Okay. Assalamu alaikum, guys. How are you? My name is Muntasir Ahmed Samin. I am student of Liakat's Kids English. So now I'm telling about what is leap year. Now I am telling about what is leap year. In an ordinary year, if you were to count all the days in a calendar from January to December, you'd count 365. But approximately every 4 years, February has 29 days instead of 28. So there are 366 days in the year. This is called a leap year. Okay,
2024 is the leap year. Thank you, Samin. Thank you. Now, Naushan বলবে। আচ্ছা। আমরা কিন্তু সব এগুলো ভিডিও করব এবং নেক্সট ক্লাসে সবকিছু করে আসবো। আদারওয়াইজ ক্লাসে জয়েন করব না। Okay, so The Naushan. total days of all the months of a year from January to December in an ordinary year is 365 days. But every 4 years, the February has 28 days instead of the usual 29 days. That means there is an extra 1 day, causing the year to have 366 days instead of the normal 365 days. This is called leap year. This year is 2024 is also a leap year. Leap year. Thank you, Naushan. Great. Now, আচ্ছা মোহিনী বলবো। সামারা থাকো, যদি পসিবল হয় কথা বলবো। হ্যাঁ, একটু জাস্ট ওয়েট করো। আমার আবার ঠিক 7টায় ক্লাস আছে। জাস্ট ওয়েট। Miss, can I আচ্ছা start? মোহিনী স্টার্ট কুইক। Mohini, no need to say class which class do you read in, just you start the presentation. Now I'm telling about এরকম করে শুরু করব। Now I'm telling about what is a leap year. In an ordinary year, if you were to count all the days in a calendar from January to December, you would count 365 days. But approximately every 4 years, February has 29 instead 28. So there are 366 days in the year. This is called a leap year. This year 2024 is the leap year. থ্যাংক ইউ, গ্রেট, খুব ভালো ছিল। আমরা সেম জিনিসটাই বারবার করে করব। হ্যাঁ, আর এটা সুন্দর করে ভিডিও হয়ে যাবে। উমাইজা বলো। উমাইজা দেন নাবিল। ওকে, What is a leap year? In an ordinary year, if you were to count all the days from January to December, you would count 365 days. But approximately every 4 years, February has 29 days instead of 28 days. And in this year, there is 366 days. This year 2024 is a leap year. Thank you, Miss. Okay, thank you, great. Now Nabil, after Nabil then Shayan. সানজান আমরা বারবার পড়বো। আমরা যদি মেমোরাইজ না করি অন্তত 10 বার পড়ি, তাতেও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নাবিল স্টার্ট। Can I leave now? ওকে, নাবিল স্টার্ট। What is leap year? What is leap year? In an ordinary year, if you were to count all the days in a called from calendar from January to December, I would count 365 days, but approximate ওটা বলি every 4 years, after 4 years, the February month February has 29 days. 29 days That year for 28. So there are 366 days in the year. This is called a leap year. This year 2024 is the leap year. leap year. That's all about the leap year. তো শেষে আমরা বলে দিলাম that's all about a leap year. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ভিডিও করব, গার্ডিয়ান যদি আশেপাশে থাকতো খুব ভালো হতো। আমি সবাইকে দাওয়াত দিব যে একটু ভিডিও করার জন্য, বাচ্চাদের দিয়ে যেন ভিডিও করে। শায়ান বলো। In this ordinary year, না হলে খাওয়া বন্ধ করে দিতে বলবো। January to December have 365 days. Approximately 4 year. February has 29 instead to 28 instead to 29. 29. You would count there. This year has 366 days.
This is a leap year. This year is a leap year. This year, তারপর this year দিয়ে আমরা this year টা ইন্ডিকেট করি 2024 is Is a leap year. Okay, thank you. Thank you, Miss. আচ্ছা, সামান্তা বলো এবার। সামান্তার পরে হচ্ছে আমাকে শোনাবে সঞ্জনা। Okay? My name is Samantha Raja. I am a student at I read in class 8. What is leap year? What is leap year? Fabio, huh? And ordinary Fabio Fabio. ordinary days, you could count days from calendar from January to December, and January to December, and you could count 300 365 Okay. 365, but miss x ওইটা কি হবে জানো ওটা না হয় তাহলে আমরা but every 4 years approximately বলি, ওটা দরকার কঠিন হচ্ছে, skip it, approximately skip it. Okay. but every 4 year February has 29 days instead 28 days, so they are called leap year. This year is 2024 leap years. Thank you. সামান্তা একটু টুকটাক ভুল ছিল সামান্তা, আবার এটা যখন প্র্যাকটিস করব তখন ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, বাট সেম জিনিসটাই আমরা আর একটু মুখে আনি বারবার। আচ্ছা, সঞ্জনা বল। সঞ্জনার পরে হচ্ছে আর দিটা বলবো। আমার অলরেডি 7:01 বেজেছে, মানে স্টুডেন্ট পরের ক্লাসের অলরেডি ওয়েটিং এ আছে 7 জন। সঞ্জনা কুইক। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি সঞ্জনা। সঞ্জনা কোন ক্লাসে পড়ি? ক্লাস 6 ক্লাস 6 এ পড়ি, তাই না? কোন স্কুলে পড়ি? মাইলস্টোন। আচ্ছা, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট ক্লাস উইথ মি সঞ্জনা? ইয়েস মিস। আচ্ছা, সঞ্জনাকে সবচেয়ে ভালো হয় তুমি অফিসে একটু ফোন দিয়ে বলবে 3-4 এর বেচে দিলে তোমার জন্য বেটার হয়। বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, এটা একটু দেখে পড়ো তো মা। তুমি আমার সাথে থাকবে, এরপরেও 3-4 ক্লাস আছে, আমার সাথে থাকবে। হ্যাঁ, এটা পড়ো, রিড আউট। মিস আমি কি লিভ নিয়ে নেব? হ্যাঁ, সামান্তা লিভ নাও। আচ্ছা সঞ্জনা, তুমি আমার সাথে থাকো, ক্লাস থেকে বের হবে না। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইফতেখার বলো। ইফতেখার আমরা শুনতে পাচ্ছি না। My name is Iftikhar Hassan. I read in class 5. I telling about what is leap year. In an ordinary year, you should be count to calendar January to December. You should count 365 days in a year, but 4 years February has 29 days instead 28 days. Okay. This is called leap year. Iftikhar, what class do you read in? I did in class 5. Class 5. And what's your school's name? Carter School and College, Rangpur. রংপুর না? আচ্ছা, তাহলে ইফতিকারও থাকো। তারপরে তোমার কি 6 এ মানে প্রবলেম হয়েছে 5-6 এর ক্লাসটা? বলো তো কোথাও কোনো প্রবলেম, মানে একটু হার্ড লেগেছিল ইফতিকার? No miss. ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমরা হচ্ছে পড়লে পারবো, রাইট? যদি আমরা বারবার করে রিড করি দেন আমরা পারবো। Yes miss. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। And now আনাসে। আচ্ছা, আমার সাথে যারা মাত্র 3-4 এ জয়েন করেছি তাদের কাজ হচ্ছে ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন, ক্যালেন্ডার নিয়ে আমরা লিখব, ঠিক আছে? এন্ড যারা হচ্ছে এখানে 3-4 আছি 7টার বেচে, তারা সবাই জাস্ট রাইট ডাউন দিস ওয়ান অ্যাবাউট দ্য ক্যালেন্ডার।
আচ্ছা, in the meantime, Anna, just give what is leap year? Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Anna Kuratulain. I read in class 5. My school's name is Shohid Birutom Lieutenant Anwar Girls College. I'm also a student of Liaquat Kids English. Today my topic is about what is leap year. Okay. In an ordinary year, if you count all the days from January to December, you would count 365 days, but approximately in every 4 year, February has 29 days instead of 28 days. 28 days. Okay, that time this year, the Year day is 366 days. That is called leap year. And this year, 2024 is leap year. Thank you, Anna. আর একটু প্র্যাকটিস করবো এবং ভিডিও মেক করবো। আর দিতা বলো, Anna, leave now. What leap year? Every 4 years, February has 29 days instead of 28. So there are 366 days in the year. This is called leap year. This year, 2024 is a leap year. Oh, thank you. So আমরা এখানে 5, 6 এর কেউ আছি আর? No one is left, no? আচ্ছা, সঞ্জনা থাকবো, একদম শেষে যে কথা বলবো। মৌরিন মেবি আছে, মৌরিন স্যার। Assalamualaikum, Miss. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর দিতে okay, we can leave now. Maureen, are you there? Maureen, শুনতে পাচ্ছি আমরা? আচ্ছা। ওকে, সো আমি তোমাদের সবাইকে একটু কাইন্ডলি বলবো, আমি সেম জুমেই ছিলাম, 5, 6 এর ক্লাস নিয়েছি, দেন 1, 2 ক্লাস নিয়েছি একদম 4টা থেকে। সো আই হ্যাভ টু লিভ দ্য মিটিং এন্ড এগেন ইউ হ্যাভ টু জয়েন। তাহলে আমি এখন লিভ নিচ্ছি, তোমরা আবার জয়েন করবে, এক্ষুনি জয়েন করবে। বুঝতে পেরেছি? ওকে, কারণ রেকর্ডিংটা আমাকে ডিভাইড করতে হবে। সো আমরা